Very good morning, students. Today we are going to see the second poem, The Grumble Family. Before we know the meaning of the poem, we shall know about the poet. Name of the poet is Lucy Maud Montgomery, famously known as Ilham Montgomery, was a Canadian author. She was best known for a series of novels begins with Annie of Green Gables. The central character Annie, an orphaned girl, made Montgomery famous in her lifetime and gave her an interesting international following. Also, she went on to publish 20 novels as well as 530 short stories, 500 poems and 30 essays. She was a prolific writer. She published over 100 stories between 1897 and 1907. Montgomery's work, diaries and letters have been read and studied by scholars and readers worldwide. Why this Annie character is so connected to Montgomery? Because her mother died when she was 21 months old and she had a very bitter childhood. That character is reflected throughout Annie series, so it was very connected to the readers also. Now let's know about the poem. So in this poem, what the poet would like to say, The Grumble Family is the poem written by the poet Lucy Maud Montgomery. The poem is written in a very humorous way. It was very humorous. The poem is about a family with whom nobody wants to meet. The poet gives a vivid picture. What do you mean by vivid picture? Clear picture of neighborhood scenes and how we should mend our ways. What is the meaning for mend? Repair. How can we repair our ways? How can we rectify the mistakes in our life and lead a successful life? So, let's move on to the poem. Before we move on to the poem, let's know the meaning of certain new words used in this poem. Let's see the meaning. Complaint. Complaint means make a formal accusation. Discontent, dissatisfaction with one's circumstances. Growl, make a low guttural sound in the throat. Amiss, not quite right. Humble, low or inferior in state or quality. Scold, to speak angrily. Folks, the people descended from a common ancestor. There are two times they is used. So it is first it meant they would. The second time the meaning is they had. Curious, the strangest or the most unusual. Acknowledge, accept the truth of. Grumbler, the one who grumbles. Terrible, extremely bad or serious. Jumble, a confused multitude of things. Wisest, being wise. Lest, in case, here in this poem, the meaning is in order to avoid the risk of. Gloomy, dark or dim. So this is the glossary. I'll give you the screenshot. Now let's see the meaning of the poem. Girls, there are 8 stanzas in the poem. Let's see the meaning line by line. There is a family nobody likes to meet. There is a family nobody wants to meet or chat with them. They live, it is said, on Complaining Street. The name of the street is so and so, but the poet gave the name Complaining Street because the people who lived there always complain about anything. In the city of never or satisfied. The city name is so and so as usual, but the poet gives the name never or satisfied. Why? The people there lived there cannot be satisfied by anything. The river of discontent beside. There is a river which flows beside the city, and the name of the river to discontent. Discontent means not satisfied with anything. Okay, let's know the meaning in Tamil.
ஒரு ஊரில் ஒரு குடும்பம் இருந்தது. அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற யாரையும் மக்கள் பார்க்கவே விரும்ப மாட்டாங்க. தே லிவ்ட் இட் இஸ் செட் ஆன் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட். அவங்க எங்கே வாழ்ந்தாங்கன்னா கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்ற ஒரு தெருவில் வாழ்ந்தாங்க. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிட்டியோட பேர் நெவர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்றது அந்த சிட்டியோட பேர். அந்த சிட்டி எங்கே இருக்குது? ரிவர் ஆஃப் டிஸ்கண்டன்ட் அப்படின்றது அந்த ஆரோட பேரா. அதிருப்தி அப்படின்றது அந்த ஆரோட பேரா. உலகத்தில் எங்கேயாவது அந்த ஆரோட பேர் அதிருப்தின்னு கேட்டிருக்கீங்களா? போயட் அப்படி அந்த ஊரை, அந்த மக்களோட மனநிலையை நதியின் மூலமாக, ஊரின் பேரின் மூலமாக, தெருவின் பேரின் மூலமாக விளக்கி கூறுறாங்க. ஒரு உருவகமாக சொல்கிறாங்க. இவ்வளவு அதிருப்தி நிறைந்த, சுற்றி ஃபுல்லாகவே அவங்கள சுற்றி அவங்க மனநிலை உள்ளும் புறமும் அதிருப்தி நிறைந்ததாக இருக்குது அப்படின்றது தான் போயட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. Let's move on to the second paragraph. They growl at that and they growl at this. Whatever comes, there is something amiss. அவங்க இது நடந்தாலும் முணங்குவாங்க, அது நடந்தாலும் முணங்குவாங்க. This, that. Anything happens, they growl. Whatever comes, they find fault, amiss, they find fault. And whether their station be high or humble, whether they are living in a high position or they may be living in a very low position, that doesn't matter. They are all known by the name of grumble. அவங்க எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் அவங்களோட பேர் என்னவா? கிரம்பிள் பண்ணுவாங்க, முணுமுணுப்பாங்க, முணங்குவாங்க, குறை கூறுவாங்க. ஒரு குறை கூறும் ஒரு குடும்பம் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த அர்த்தம். அதற்கும் குறை சொல்வாங்க, இதற்கும் குறை சொல்வாங்க, எது வந்தாலும் போனாலும் எல்லாவற்றிற்கும் குறை சொல்வாங்க. அவங்களுடைய நிலைமை உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் அவங்க பொதுவான பெயர் கிரம்பிள் அப்படின்ற பொதுவான பெயரால் தான் அழைக்கப்பட தகுதியுடையவர்கள் அப்படின்றது தான் செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவோட மீனிங். Let's see the meaning for the third stanza. The weather is always too hot or cold. Summer and winter alike they scold. So they never mind about the weather. If it is too hot or too cold, they grumble. If it is the season is summer or winter, they treat them alike. What will they do? They used to scold the weather also. Nothing goes right with the folks you meet. So who are all the people living in that city? You cannot see anything right with those people. Down on that gloomy complaining street. Gloomy means dark or dim. So that street is completely dark or dim. So in that place you cannot see anything goes right with the people living there. Weather means காலநிலை. சூடாக இருந்தாலும் சரி, குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க குறை கூறுவாங்க. சம்மராக இருந்தாலும் சரி, வின்டராக இருந்தாலும், கோடை காலமாக இருந்தாலும் சரி, பனிக்காலமாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டையும் ஒன்றா தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. என்ன செய்வாங்க? திட்டுவாங்க. இவ்வளோ வெக்கையாக இருக்கே அப்படின்னு கோடை காலத்தில் திட்டுறது, குளிர்காலத்தில் இவ்வளவு பனியாக இருக்கே அப்படின்னு குளிர்காலத்தை திட்டுறது. எந்த காலம் வந்தாலும் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க. Nothing goes right with the folks you meet down on that gloomy complaining street. அந்த இருள் படர்ந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்குள்ளே நீ பார்க்குற எந்த மனிதர்கள்ட்டையும், ஃபோக்னா அங்கே வாழக்கூடிய லோக்கல் பீப்புள், அந்த மனிதர்கள் யார்கிட்டையுமே நீங்கள் எதையுமே சரியானதை பார்க்கவே முடியாது. நத்திங் கோஸ் ரைட், சரியானதை பார்க்கவே முடியாது. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபோர்த் பேராகிராஃப். They growl at the rain and they growl at the sun. They growl, they find fault in the rain and they find fault in sun. In fact, their growling is never done. They will never put an end god to their growling. They continue, they keep on growling. And if everything pleased them, there isn't a doubt. Isn't means is not. They'd growl that they'd nothing to grumble about. So, if everything pleased them, everything happens around them is satisfying them, they too grumble for that situation. Why? Because there is nothing to grumble. Okay, let's see the meaning in Tamil. மழை பொழுதிலும் முணங்குவாங்க, வெயில் அடித்தாலும் குறை கூறுவாங்க. அவங்களுடைய கிரம்பிளுக்கு முடிவே இல்லை, நெவர் டன், முடிவே இல்லை. இஃப் எவ்ரி திங் ப்ளீஸ் தெம், அவங்கள சுற்றி எல்லாமே அவங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தாலும்,
சந்தேகமே வேணாம், there isn't a doubt, சந்தேகமே இல்லை, அதுக்கும் அவங்க க்ரௌல் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்க தேடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? they would growl that they had nothing to grumble about. I repeat, they would growl and they had nothing to grumble about. அவங்க அதுக்கும் முணங்குவாங்களாம். என்னன்னு முணங்குவாங்களாம்? அவங்க குறை சொல்ல ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முணங்குவாங்களாம். அவ்வளவு குறை சொல்கிறதோட அட்டாச்சான பீப்புள் அவங்க. 5th paragraph. But the curious thing is that not one of the same can be brought to acknowledge his family name. For never a grumbler will own that he is connected with it at all, you see. So the curious thing, what do you mean by curious? The strangest or the most unusual thing is that no one in that area, no one in that complaining street will accept that, acknowledge அப்படின்றது உறுதிப்படுத்துறது, will accept that they are grumblers. They thought that what they are doing is right. What they are grumbling is right. They justify their behavior. They will never accept their mistake. So, for never a grumbler will own that. They never accept their name as grumbler. He is connected with it at all, you see. So, I am grumbling அப்படின்றத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்கன்றது தான் மீனிங். ஐ ரிப்பீட் இன் தமிழ். இதில் வியப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் என்ன, வினோதமான ஒரு விஷயம், க்யூரியஸ்னால் ஒரு வினோதமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த தெருவில் இருக்கிற யாருமே நான் வந்து கிரம்பிள் பண்ணுற ஆள் தான், நான் ஒரு கிரம்பிளர் அப்படின்றத உண்மையை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்களாம். கிரம்பிளரோட வகையை சேர்ந்தவ தான், நான் முணங்கக்கூடிய ஆள், குறை கண்டுபிடிக்கும் ஆள் அப்படின்றத அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்றத தான் இந்த 5th paragraph சொல்லுது. Next, move on to the next paragraph. The worst thing is that if anyone stays among them too long, he will learn their ways, and before he dreams of the terrible jumble, he is adopted into the family of grumble. So, the worst thing is that if anyone happens to stay with them without their knowledge, they will be adopted themselves as a grumbler. Before they realize their drastic change in their behavior, they almost adopted to that grumble family. In Tamil, இதில் மோசமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தர் அவங்களோட ஸ்டே பண்ணக்கூடிய, தங்கி இருக்கக்கூடிய, கூட வாழக்கூடிய சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா, ரொம்ப நாள் அவங்களோட சேர்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்களும் அந்த கிரம்பிள் பண்ணுற, முணுமுணுக்கிற, குறை கூறுகிற அவங்களுடைய வழியை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க, கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க நம்ம இப்படி நடக்கிறோம், டெரிபிள் ஜம்பிள், அவங்களுடைய இந்த பயங்கரமான மாற்றத்தை அவங்க உணர்வதற்கு முன்னாடியே அவங்க அந்த ஃபேமிலியோட அடாப்ட் ஆயிடுவாங்களாம். ஹி ஹேஸ் அடாப்டட் இன் டு த ஃபேமிலி ஆஃப் கிரம்பிள். ஹீஸ்ன்னு இருக்குது, ஹி ஹேஸ் அடாப்டட் இன் டு த ஃபேமிலி ஆஃப் கிரம்பிள். கிரம்பிள் பண்ணுற ஃபேமிலியோட அவங்க தன்னையே அடாப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, அவங்களும் ஒருத்தராக மாறிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். அண்ட் ஸோ it were wisest to keep our feet from wandering into complaining street, and never to growl whatever we do, lest we be mistaken for grumblers too. So, which is the wisest decision is to keep our feet away from the complaining street. We should not wander into the complaining street. We should avoid ourselves to be connected with them, and never to growl whatever we do. So we should not growl for anything what we have to do, because we have to do our duty with wholehearted mind. If we grumble means we too behave like them, lest we be mistaken for grumbler too. Lest means in order to avoid ourselves to be mistaken as grumblers. So what is the meaning in Tamil? ஸோ இதில் புத்திசாலித்தனமான ஞானமுள்ள முடிவு என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய காலடிகள் கூட அந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்டில் உலவாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். அண்ட் அவர் டு கிரவுல், எதற்கும் நீங்கள் குறை கூறவோ முணுமுணுக்கவோ செய்யாதீர்கள். நீங்கள் எது செஞ்சாலும் முணுமுணுக்காமல் செய்யுங்க, மனநிறைவோடு செய்யுங்க. ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய காரியங்களுக்கு முணுமுணுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அந்த கிரம்பிளர் அப்படின்ற பெயரால் அறியப்படுபவர்களாக மாறிடுவீங்க. அதனால் எக்காலமும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமையை குறித்து முணுமுணுக்காதீங்க. The last paragraph.
Let us learn to walk with a smile and a song, no matter if things do sometimes go wrong. And then be our station high or humble. We will never belong to the family of grumble. So, நம்ம என்ன பழகிக்கணும்? Let's learn to walk with a smile and a song. Whatever happens in our life, it may be ups and down. We never mind. We can pass the up, we can cross the down with a smile and song. No matter if things go sometimes go wrong. Things do sometimes go wrong. If things go wrong in a wrong way, it doesn't matter for us because we are capable to correct them, or the one who have our trust, that is nobody else, our God will rectify all the wrong things into right things. That kind of spirit and trust we should have our God, and then have upon our God, and then be our station high or humble. Our station may be, our situation may be, our lifestyle may be high or humble. It may be up or it may be down. It may be a peak of a mountain or it may be a valley. Doesn't matter. We will never belong to the family of grumble. We should not grumble for our high position, and we should not grumble for our low position, to avoid ourselves to be a grumbling family. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஒரு புன்னகையோடையும் ஒரு பாடலோடையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடைபோட கற்றுக்கொள்ளணும். No matter if things go sometimes go wrong, do sometimes go wrong. சில நேரங்களில் காரியங்கள் தவறாக போனாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா ஒன்று நம்மளால் சரி செய்ய முடியும், நம்மளை நம்பணும், இல்லை நம்மளை படைத்தவரால் சரி செய்ய முடியும்னு அவரை நம்பணும். அப்படி நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். அண்ட் தென் பி அவர் ஸ்டேஷன் ஹை ஆர் ஹம்பிள். நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலை, வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் தாழ்ந்ததாக இருந்தாலும் நம்ம அதற்காக முணுமுணுக்காமல் ஒரு பாடலோடு ஒரு இசையோட கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கணும். ஒரு குழந்தையோட நடையை பார்த்துருக்கீங்களா? எந்நேரமும் அதுக்குள்ளே ஒரு பாட்டு இசைச்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு துள்ளலோடையே அதனுடைய நடை இருக்கும். மனசுக்குள்ளே அதனுடைய மூளைக்குள்ளே பாட்டு ஒரு ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். எதுக்கு இப்போ ஜம்ப் பண்ணுறா தெரியாது. ஏன்னா அது மனதுக்குள்ளே ஒரு பாடல் இசைச்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு புன்னகை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுடைய முகத்தில். அதனால தான் குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அந்த குதூகலம் நமக்குள்ளே தாவிக்குது. அந்த மனநிலையோடு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எல்லா சூழலையும் ஒரு புன்னகையோடு ஒரு பாடலோட கடந்து போயிடணும். அப்போ தான் நம்ம கிரம்பிள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக இருக்காமல் இருப்போம். எக்காலமும் கிரம்பிள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக நம்ம இல்லாமல் இருப்போம். அப்படி இருக்கிறது தான் வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயட் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த செகண்ட் poem. Let's see the poetic devices in the next video.